data based on some condition. So if I have employees data, I want to filter who has more than 5 years of experience. Suppose I have a student data, I want to filter who has got more than 90% in academics. So based on a specific condition, we want to filter the data. So for that, I will use filtering concept. Okay, we'll start the code. DataFrames. So here if you see, so the syntax is, so the data frame name and in brackets we have to pass the condition. So if it is, I want to filter age greater than 50, so we can directly pass age greater than 50. So based on our condition, this value will be dynamic. This is the syntax of filtering. This is the basic syntax. You can loop here again. This is the basic syntax. We'll go through the program. So as it is, we have to use pandas. I'll import pandas. I'll give some random name. So we will initialize the data frame. So I won't read any CSV Excel file. Directly I'll read it from a dictionary. I'll create a dictionary. So I hope you remember the dictionary. So we'll give some. So here I have given names. So I'll give their ages now. So anyhow I'm typing slowly, right? If possible, you can also parallelly type in your systems. 35. I have given Bob ages 30, 35 and 40. So we have 4 names, 4 respective ages. Now I'll give their respective cities. Give repeated one. We'll close the data frame. Okay. This is the sample data frame. Okay. So I have created a dictionary with name, age, city are the keys. So key value pairs, like, so these are the keys. We can access this data based on the keys. So I have created 4 names. Now what our next task? To perform anything, first we need to convert this into data frame. So what is the method for pandas dot data frame? So D capital, F capital. So it is inbuilt. So we need to pass our dictionary to that. We need to pass, and if you print this one. So I have created a data frame from dictionary. So what do I have? I have 4 names, their ages and the respective cities. So suppose now here comes filtering. So I want to filter who are more than 30 years of age now. So we have gone, right? What is the syntax? DF, and we need to pass our condition. So what is our condition? Age. Age is our condition. So my age is a parameter. I want age greater than 30. So here this is a condition. This complete thing is a condition. I have to pass this into the data frame. So what it does? So df of age means first it will take 25. df of age 25. 25 greater than 30. If it is true, it will give the output. Next it will compare 30, 35, 40. Like that it will compare. So see, here if you see, this is filtering with just one condition. Here what I have done? Filtering age
greater than 30. So here, if you remember, df is our data frame. Inside the square braces, like we have to give the condition. So our condition is df of age greater than 30 is the condition. So it is given the filter data now. So out of 4 rows, I got only 2 rows. This is basic filtering with one condition. So now what I want is, I want to filter who are from, like who are greater than 30 and who are from New York. So how to filter now? df first condition is age greater than 30. This is the first condition, right? So as we have more than one condition, we'll put this braces here, normal parenthesis. So what is our next condition? This is the first condition. Greater than 30 is my first condition. So if you remember, and so 2 conditions must be true. So our one more condition is city. Key name is city. This is city, right? I want to filter who are from New York. So we have 2 conditions. This is a New York city condition. This is age condition. So I want to filter the data and display the output. So for that, what we will say, our syntax is df inside square braces condition. Okay. So here if you see, we got Charlie 35. So one more person, Alice, is from New York, but he is less than 30. So we did not get that. So if I reduce this, what I'll do? I'll make this as 20. I have one doubt, but this data frame is there, no? ds equal to pd dot data frame. That D capital F capital means that is syntax, or just we can write anything? So D capital F capital. Oh, okay. Here what is? See, if you remember, to call any method, we'll write the method name and we'll pass the parameters, right? Okay. User-defined function we have gone through. So this is a predefined function in Python. So where it is defined? It is defined in a Pandas library. So the person who has written this library, he has given the name as DataFrame, D capital F capital. So this is fixed. We cannot change this name. Okay. So if, suppose So if I have created a user-defined function to check if prime or not, I have given my function name as is prime or like is even or odd. So if I give my program, I'll put my program in a library. If you are using my library, you have to call my method name, right? You cannot change the method name. Okay. So you have to use that. So DataFrame is from this Pandas library. It should be D capital F capital. It is inbuilt. Similar to print. So to print any statement in Python, you will use print, right? Print text, print method. Yes. Yeah. Why you will use print? It is inbuilt in Python. Similar to that, this is also inbuilt. Okay. Yeah. So you have gone through a single condition. If you have more than one condition, we will put some parentheses. This parenthesis is to reduce the confusion. So interpreter should not be confused. So we have to clearly specify with parentheses. This is the first condition. This is the second condition. So if you remember, and is to make that both conditions are true. So this is regarding filtering with one column with 2 columns. So suppose I want to filter now. Here I have New York, right? What I want is, I want to filter a person. Either he may be from New York or he may be from Chicago. So here I don't want to consider age now. So I just want to consider 2 cities. Only I want people from 2 cities. So what if, like, see, first we'll write the df of. So now we are dealing with our parameter city. City is our parameter. So city. So this is our parameter.
So now what I want to check? I want to check people from either New York or Chicago. So here we have method again here. Is in. This is the method. So the is in method will accept this. We need to pass what are the cities we want to filter. New York. This is the one. And one more thing is Chicago. So this is the condition we have written. We are not printing the output till now. So df of city is I want to filter where the data frame that city column has either New York or Chicago. Right? So we want to print this, right? So what will you? So we have inbuilt df of. Okay, we have to close. I did not close this. We have to close this square braces. So df is this df square braces standard syntax. Inside the square braces we have the condition. So my city the person city should be either in New York or it should be Chicago. So here, if you see our base data frame is 2 people are from New York, one person is from Chicago. I have got 3 rows. So this is based on the OR condition. Either or. This is based on AND condition. And. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఇనిషియల్ డేటా ఫ్రేమ్లో టోటల్ 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 4 రికార్డ్స్లో ఫస్ట్ ఫిల్టరింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే 30 ఏజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని ఫిల్టర్ చేస్తాము. అది ఎలా? సో మనము ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా, సింటాక్స్ ఏంటి ఇక్కడ? డిఎఫ్ ఆఫ్ కండిషన్. సో మన డేటా ఫ్రేమ్ నేమ్ డిఎఫ్. సో కండిషన్ ఏంటి? మనకి ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 30 కదా. ఇక్కడ ఏజ్ వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్. ఏజ్ అనేది డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ లేదు, ఇది డేటా ఫ్రేమ్ కదా. సో టు యాక్సెస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ డేటా ఫ్రేమ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ డిఎఫ్ ఆఫ్ సింటాక్స్. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 30 ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. ఇది మన కండిషన్. ఓకే సార్. సో ఈ కండిషన్ని మనం మన ఫిల్టరింగ్ సింటాక్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అంతే. ఇది ఎప్పుడు? ఓన్లీ ఒక కండిషన్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఒక కండిషన్ ఓకే వర్కింగ్ ఫైన్. సో 2 కండిషన్స్. నాకు ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 30 ఉండి అతను న్యూయార్క్ నుంచి అయి ఉండాలి. సో ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 అనుకున్నాము, ఏదో 30 or 20 వాట్ ఎవర్. సో నాకు ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 అయ్యి సిటీ న్యూయార్క్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ సింటాక్స్, ఫస్ట్ ఏజ్ కండిషన్ రాసుకున్నాము. కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దని వీ హావ్ యూజ్ పారాన్సిస్. సో ఇంటర్ప్రిటర్కి కన్ఫ్యూజన్ రావద్దు అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ సింగిల్ కండిషన్. సో టు రెడ్యూస్ ది కన్ఫ్యూజన్ వీల్ రైట్ దిస్ పారాన్సిస్. సో ఇది ఒక పారాన్సిస్లో రాసాము. నెక్స్ట్ 2 కండిషన్స్ కదా, 2 అంటే మనకి అండ్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ సింబల్ యాడ్ చేసి 1 more కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్ రాస్తున్నాము. సో ఇక్కడ అండ్ సింబల్ రాసి 1 more కండిషన్ రాస్తున్నాము. తర్వాత ది కంప్లీట్ కండిషన్ ఒక డేటా ఫ్రేమ్లో యాడ్ చేస్తున్నాము. సో డిఎఫ్ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్, 2 కండిషన్స్. These 2 conditions, wherever the 2 conditions are true, first it will come. So df of age greater than 20, it will check age greater than 20, true. Next, city, New York. So this row is true, it will return the output. Next, age greater than 20, true. Next, city, New York. Yeah. I am also trying that and condition, but it is giving some error. I don't know. I'm unable to. You have used this symbol, parenthesis. This yes, parenthesis. Yes, I used it. This and symbol. And okay, before df, one thing I missed. Okay. Parenthesis. So make sure this parenthesis and this square braces, this should be fixed. Our complete condition should be in df of. Okay, df of Condition. Okay. And It got executed now? Sir, this showing incomplete.
input. You can share your screen. You can share your screen. We'll fix it now itself. I'm sure. Yeah. This is important concept, filtering. From now onwards, all the concepts are important in data engineering. So you can share your screen. We'll check. Something I missed, sir. I'm unable to figure out. Okay. Just a minute. Age grade. Places. Yeah, you did not close the square brackets, right? At the end. So why you are using this square brackets for Chicago? Chicago, you don't need of square braces. It is a value, right? Only for keys to use square braces. Okay. So df of city square braces should be present. At the end, one more square braces after the parenthesis. Okay. Oh, I missed here, right? Okay. Yeah, it worked, right? No? Okay. You are able to see my screen, right? Yes. ఓకే. ఇక్కడ మనం 2 కండిషన్స్ చూసాము. సో థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే నాకు ఏజ్ ఓకే, ఈ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా సపరేట్ కండిషన్స్ రాస్తాము. మరి ఓన్లీ 1 కాలంలో 2 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం రాస్తామంటే, సో మనం ఆ కాలం నేమ్ df ఆఫ్ దట్ కాలం నేమ్ ఈజిన్ అనే మెథడ్. ఈజిన్ అంటే ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి న్యూయార్క్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి చికాగో, ఎయిదర్ ఆర్ కండిషన్, ఎయిదర్ న్యూయార్క్ ఆర్ చికాగో. So this is to filter like with either or. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. So next, now what I want to is, I want to filter this first column, name column, with a specific person whose name starts with either A, B or C. So how to do that now? So again the same syntax. First we are dealing with our name column. So you always have to remember for which column we are dealing with, we have to write that column name, df of name. So what is, like here the syntax is, inbuilt syntax. So that column name dot str starts with. So this is also inbuilt method in Pandas. So if I want to get A, only A, person name whose name starts with A. Okay. So this is my condition. df of name dot string dot starts with A. So this is a condition. This we have to pass to our standard syntax, DataFrame. So I got Alice. Understood, right? Sir, I'm doing side by. Yeah, you can do. So here we are filtering whose name starts with A. Now what I want to use, if I want to, so here only one alphabet, like, so I want to filter both A and C. So how do you write? See, again I'll write separate line, like see df of, we are dealing with name column now. Name column dot str dot starts with. So what do you have to do? I think we have to use and condition and no. This is different. So we can directly pass
So this starts with is a method, right? It is inbuilt method. It can take more than one argument, more than one parameter it can accept. So this is a basic condition. What we'll do again, we'll add this in our DFF. It starts with A and so I want to print A, C. Okay. So dual parenthesis. I didn't get to. Sorry, more than one. So C తర్వాత డ్యూయల్ వచ్చాయి కదా సార్ డ్యూయల్ అదే ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి టూ టైమ్స్ ఓపెన్ చేయాలి. సో సింగిల్ బ్రేసెస్ పెట్టచ్చు సార్, లైక్ స్టార్ట్ షిఫ్ట్స్ తర్వాత ఓన్లీ డ్యూయల్ మ్యాండేటరీ. సింగిల్ బ్రేస్ పెడితే ఇట్ విల్ లైక్ ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ ఓవర్ ఫస్ట్ పారామీటర్. సో విల్ ట్రై విత్ ఫస్ట్ వన్ C, సెకండ్ వన్ A. Now it should get like we have to get only C Charlie. Single pedte like it will consider only one thing. Okay. Here again, if you want to pass within this two parentheses, you can pass one. If I want to pass D here. So any number of parameters it can accept. So here we have gone through greater than age. So for age we'll check one more thing. So here what I'll do, like now I want to filter whose age is. This starts with also I'm getting some error, like string methods object has no attribute. I'll check. It What is you have written, it starts with START, yes, starts. Okay. Sorry. Yeah. So if you have one argument, no need of that double parenthesis. Okay, this one, right? Yeah. If you have only one alphabet inside that, like one parameter, one brackets is fine. Parenthesis. Okay. Can you run once if it is working? Okay. Thank you. You can stop here. So now I am here. So here age greater than 30 we are filtering now. So what if I don't want only who are 30. So it is very easy. Like so we are dealing with age column, df of age. So whose age is not equals to 30. This is the condition. So what we have to do? We have to pass our condition to DataFrame. Df of that condition will get filtering. So this is not equals or not is in. Not equal. Not is.
right? Is not. Sir, it's like except 30, all data will print, sir. All the rows will be written. ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్టార్ట్స్ విత్ అనేది మన దగ్గర మనకి ఒకటే పారామీటర్ పాస్ చేయాలనుకుంటే సింగిల్ బ్రేసెస్ సరిపోతుంది, సింగిల్ పారాన్సిస్. మనకి మోర్ దెన్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటే 2 పారాన్సిస్ యూస్ చేయాలి. మోర్ దెన్ 1 ఎనీ 2, 3, సో 2 పారాన్సిస్ ఇస్ మ్యాండేట్. Any questions or doubts? No, sir. No. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, లైక్ వీ హావ్ సీన్ ఏజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 30. సో ఈవెన్ ఫర్ సిటీస్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ద సేమ్. df ఆఫ్ సిటీ, లైక్ see here, df ఆఫ్ సిటీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు విచ్ ఎవర్ సిటీ వీ వాంట్ టు ఇన్ a single quotes as it is a string. So here if you go with strings, okay, anyhow we are discussing the strings, right? I will check. So now I want to filter a person like name who has the alphabet E in his name. So here if you see, Alice has E, Bob doesn't has, Charlie has E, David does not has. So I want to filter based on particular alphabet, like based on that alphabet, if this alphabet is present in his name or not. Based on that alphabet I want to filter. So how to filter? So we are dealing with name, right? Name dot str, so it is strings, right? Dot contains. So E will do E. This is our condition, just str dot contains. Here str dot starts with, we have to remember this inbuilt. So we'll pass our data frame. We have got Alice and Charlie. Only these two people have E in this name. If you see, give D, capital D, right? Okay. David. We give small d. So whatever alphabet give, case insensitive D. David has D. Letter. సింటాక్స్ కంటైన్స్ కాకుండా ఎండ్స్ విత్ అని ఇయరా? ends with D ఉంది కదా. ఓకే ఓకే, ends with E తో ట్రై. We got it. Okay. So we'll be having lot of inbuilt methods, so we have to go through that every method, what is useful for us. We have to, based on our requirement, we have to decide which is we can use. SQL లా ఉందా సార్? సో ఆల్మోస్ట్ అంటే డేటా ఫ్రేమ్ టేబుల్ లానే ఉంటుంది, సేమ్ రోస్ కాలమ్స్. సో సింటాక్స్ అనేది కొంచెం కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సార్ క్యాపిటల్ స్మాల్ అది
సో కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ ఏది పెట్టినా పర్లేదు. సార్ ఇప్పుడు ఎలిస్, చార్లీ, డేవిడ్ అన్నిట్లో ఐ ఉంది కదా సార్, ఒకసారి క్యాపిటల్ ఐతో ట్రై చేస్తాం. ఓకే, కంటైన్ ఐ. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ నాట్ రిటర్న్ యువర్ కంటైన్స్. ఓకే, స్మాల్ ఐకాన్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే ఓకే ఓకే, డీకి మనకి ఎందుకు వర్క్ అయిందంటే ఇక్కడ డి స్మాల్ డి క్యాపిటల్ డి రెండు ఉన్నాయి కదా. అవును సార్. ఓకే ఓకే, అంటే ఏది ఉంటే అదే చేయాలి. ఇది నేను ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా మీరు అంటే ఈ ఒకటి ఇది డేటా ఫ్రేమ్ డిఫైన్ చేసుకొని మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తేనే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది సింటాక్సెస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను స్పీడ్గా బ్రేసెస్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అన్ని పెడుతుంటాను. మనం చూడకుండా ఓన్గా టైప్ చేసినప్పుడు అప్పుడే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఎక్కడో బ్రేసెస్ మిస్ అయ్యి, సింగిల్ కోట్ మిస్ అయ్యి అప్పుడే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ వన్ మోర్ మెథడ్ ఇస్ we can also use like length. Df of like we'll go to name dot str dot. We have one more method called length. So I want to filter length. So name Alice 2 2 4 5. So I want to filter name of 6 per one. So this is my condition. I'll pass this into a data frame. ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 6 ఉన్న వాల్యూస్ వస్తాయి. It is about filtering. So here if you go through like you can perform anything like, so here if you have age not equals to 30, age greater than 30. So what if I want to do like age is even number or not, like that also we can do. So here if I write so if I want to check age is even number or not, I give this age. So we discussed right, age if percentile 2 equal to 0 then it is even. So what we'll do, df of percentile age. So if it is true or not, like we have to filter like 30 and 40. Others are 25 and 35. Even numbers. So whatever condition we want, we can update the condition here. Age is even. So here like now I want like so I want to filter whose name starts with same. So if you see David, his name starts with D and ends with D. So just a minute, I'll edit this, like I'll make it as small, both first and last alphabets D. So I want to check now a person whose name starts with same alphabet and ends with same alphabet. So we'll do Bob also, we'll do this small alphabet. So now I want to filter this one, like Bob and David. Both has first and last alphabets as similar. How do you filter now? So in this string dot length means characters only. Number of characters in that string. Yes. That's we are comparing with, okay. That name, all this Alice length,
how many characters it has, letters? Means will it start with 0 or will it start with 1? So here if you see string dot length greater than 6, so Charlie has greater than 6. How it consider, like it will not start 0, like it will consider the length. If characters has 5, it will take as 5. Okay. Not index, the length. Okay. So now we are discussing, like I want to filter whose name starts and ends with same alphabet. How to filter that? So df of, we are dealing with name and str. So starts means first alphabet, like so this is 0. If we are accessing a specific alphabet, then we will take off indexes. So now we will do here str of 0. What I will do, like so as we are like capital D and small d are considering as different, so we are converted, right? Okay, let me do it. So what I'll do, I'll convert them into lowercase, and this is my to access the first alphabet, like first character in the name of str of 0. I'm converting it into alphabet, like lowercase. So what is my condition? I have to check this with last character, right? So what is my last character? df of city of, oh sorry, city, no, we are dealing with name, right? No, name, df of name dot str of, so how to access the last element? Anyone remember? What should I pass here for accessing the last element? In list we discussed, right? We have two indexes, positive and negative indexes. Anyone remember, like how to access the last element? -1. Yes, correct. So -1. We are checking the last element, right? Dot str. Again we have to convert it into lowercase. This is my condition. So I'll put everything in DataFrame. That's all. Bob and David. So here, as I have converted into lower, we got David also as output. So this is like filtering names whose name starts and ends with the same alphabet. That's all. Yeah, everyone understood, right? Any doubts here till there? యాక్చువల్లీ ఇది మళ్ళీ చెప్పరా లాస్ట్ స్టెప్? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ లాస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ సేమ్ ఎవరికైతే ఉందో అది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ కాలం నేమ్ ఏంటి, నేమ్ కదా. సో నేమ్ అంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము? df ఆఫ్ నేమ్ అని యాక్సెస్ చేస్తాం మనం, అంతే కదా. సో దాంట్లో నేను ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే డాట్ str లిస్ట్, మనం లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, సేమ్ అలానే ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తాం ఆఫ్ 0 అని. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు డేవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమో మనకి ఇక్కడ టైప్ చేసేటప్పుడు మనకి డేటా అనేది వాళ్ళు స్మాల్ క్యాపిటల్ ఎలా అయినా ఇస్తారు. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ డేవిడ్ అయినా డి క్యాపిటల్ ఉన్న స్మాల్ ఉన్న డేవిడ్ అనేది ఒకటే పర్సన్ కదా, సేమ్ పర్సనే కదా. సో మనం ఏంటంటే దాన్ని ఎయిదర్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోవర్ కేస్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డాట్ str లోవర్. సో ఈ సింటాక్స్తో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ లైన్తో మనకి ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇందులో బి, ఇందులో డి, ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ వచ్చేసింది. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, లాస్ట్ ఆల్ఫాబెట్తో కంపేర్ చేయాలి, ఈక్వల్ ఉందా కాదా చెక్ చేయాలి. సో కంపారిజన్కి =2 ఆపరేటర్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ ఆల్ఫాబెట్, రైట్? సేమ్ నేమ్ కదా మనకి ఆరు. సో నేమ్ ఎలా లాస్ట్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము, str ఆఫ్. సో మనం లిస్ట్లో లాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లెంత్ తెలీదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ది డిఫాల్ట్గా 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి తెలుసు. ఇప్పుడు కొన్ని నేమ్స్ 100 ఉండొచ్చు, ఇది 3 ఉంది. ఇప్పుడు str ఆఫ్ 0, 1, 2 అని పెట్టామనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం డిస్కస్ చేసినట్టు -1 ఉండాలి. సో రివర్స్లో ఇండెక్సెస్ రివర్స్లో కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి.
ఇది గుర్తుందా మీకు? పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పాను నేను లిస్ట్ డిస్కస్ చేసేప్పుడు. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్టే. మనకి ఫస్ట్ తెలుసు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని, కానీ ఆ లెంత్ ఎంత ఉందో మనకు తెలీదు. హిజ్ నేమ్ మేబీ 100 క్యారెక్టర్స్, హిజ్ నేమ్ మేబీ 10 క్యారెక్టర్స్. సో మనం రివర్స్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే -1 ఉంటుంది. ఇది అప్పుడు డిస్కస్ చేసింది సార్. సో అందుకే -1 అని పెట్టాము. సో దాన్ని కూడా మనం లోవర్కి కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే లోవర్ అయినా క్యాప్స్ అయినా సేమ్ మనకి రెండు ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి. ఇది మన కండిషన్ ఏంటిది? మన స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్, స్ట్రింగ్లో ఉన్న లాస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా చేయలేదో చెక్ చేస్తున్నాం. రెండు ఈక్వల్ ఉంటేనే మనకి రిటర్న్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం, కానీ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఈ కండిషన్ని ఒక డేటా ఫ్రేమ్కి పాస్ చేయాలి. సార్ ఒకటి స్టార్టింగ్ లెటర్ ఒకటి ఎండింగ్ కదా, రెండు లోయర్ అనే పెట్టాలి. అర్థం కాదు. రెండు ఒకటి స్టార్టింగ్ లెటర్ ఒకటి ఎండింగ్ లెటర్ కదా సార్. సార్ రెండింటికి లోవర్ అనే పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ దీనికి లోవర్ అని పెట్టలేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా. అవును సార్. ఓకే, మనం ఇది తీసేసి ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు str ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేను ఇది కన్వర్ట్ చేయలేదు లోవర్కి, అప్పుడు క్యాపిటల్ డి ఈ సెకండ్ ఏమో సెకండ్ కూడా కన్వర్ట్ చేయలేదు అనుకుందాం. నేను అసలు ఏది కన్వర్ట్ చేయకుండానే డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫస్ట్ దానికి బాబ్ ఉంది, బాబ్లో బి స్మాల్ ఉంది, లాస్ట్ కూడా స్మాల్ ఉంది, అది రిటర్న్ అయింది. డేవిడ్కి ఏమైంది? డి క్యాపిటల్ ఉంది ఫస్ట్ది, లాస్ట్ది స్మాల్ ఉంది. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు. కేస్ సెన్సిటివ్, ఇది క్యాప్స్ స్మాల్, నాట్ ఈక్వల్ కదా బోత్, అందుకే అది రిటర్న్ అవ్వలేదు. సో మనం అందుకే ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ సినారియోస్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ సినారియోస్. ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది, సపోజ్ ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్, ఏదో ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఎనీ రిజిస్ట్రేషన్. మనం ప్రతిసారి మనము ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్లో ఫస్ట్ మన నేమ్లో ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ క్యాపిటల్ తర్వాత స్మాల్ అలా ఏం ఫాలో అవ్వం కదా. యూజర్ నేమ్ ఉంది, ఎలా అయినా రాస్తాం మనం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫీషియల్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మనం ఫాలో అవుతాం అంతే. ఇప్పుడు సోషల్ వెబ్సైట్స్ మనం అవన్నీ ఫాలో అవ్వం, ర్యాండమ్గా టైప్ చేస్తాము. For me, it is showing df is not defined. Means I already created variable df. I'm practicing that only. Doing that only. I'm sharing my screen. Okay. I created here only df. Okay. All the operations worked already. Okay. Everything. Like for this, it is not coming. Like df is not defined. It's showing. Oh, can you name .str lower? Can you execute the first where you are defining that to df? Can you go to that? Can you execute that call, that to cell once again? Okay, it is executed, right? Can you try now?